Khalifa, and actually this is my old stomping grounds. I used to work here. Oh, okay, thank you. I used to work here at the Open Society Foundations in the Washington office, so I'm really very thrilled to be able to moderate this phenomenal discussion. The incarceration rate of women worldwide has skyrocketed. For the past nearly 20 years, the total female population worldwide increased by a whopping 53% compared to a 19% increase of men. What is the driving force behind this massive imprisonment of women? Punitive drug laws, the majority being minor nonviolent drug offenses. Many face racial discrimination and are victims of violence and torture while in detention. These women typically have little or no schooling, live in poverty, are mothers. They usually enter the drug trade out of economic necessity or because it is a family business. But some are coerced by intimate partners or abusive family members. These women and affected communities more broadly are largely ignored in policymaking circles. Thank you, Open Society Foundations. Thank you, Washington Office on Latin America and the Mexican NGO Equis Justicia para las Mujeres, who have been working together to raise the voices of women who are or have been in prison. And these women are now demanding fundamental reforms to punitive drug policies and an end to the mass incarceration of women and girls in the Americas. I'm also thrilled that, in addition, the Organization of American States, Inter-American Commission on Human Rights, is producing a report on women deprived of liberty with a focus on imprisonment for drug offenses. And as the leading body in the Inter-American system for the promotion and protection of human rights, this report will have a significant impact on national level of reform efforts. And with that, that's a good segue to our presenter who will be making some opening remarks. I'm pleased to introduce you to Paulo Abreu. And I must say, my tongue has been deeply colonized, so please forgive mispronunciations and the like. Yeah, colonized tongue, folks. Okay. Paulo Abreu is the Executive Secretary of the Organization of American States, Inter-American Commission on Human Rights. He's a Brazilian national, PhD in law. He was the Executive Secretary of the Institute for Public Policies on Human Rights of Mercosur and Chairman of Brazil's Amnesty Commission in charge of policies on reparations and memory for the victims of the dictatorship. He has been the past Brazilian Secretary of Justice, was Chairman of the National Committee for Refugees and the National Committee Against Human Trafficking. And I'm really pleased to have him be able to share some words with us at this time. I will speak in Spanish. Muchísimas gracias a todas y todos. Quiero realmente decirles que, antes de todo, estoy muy contento de participar de un evento donde podemos tomar un trago antes de hablar, así que nos vemos mucho más relajados y tranquilos para hacer una discusión también. Pero, bromas aparte, quiero decir que realmente es un gran honor y privilegio tener la oportunidad de ofrecer estas palabras iniciales de bienvenida a ustedes como participantes de este espacio para discutir el tema de mujeres encarceladas en las Américas, así que agradezco mucho a las organizaciones como Open Society y Equis Justicia para las Mujeres como organizadoras. Es un evento que nos permite reunir personas que tienen compromiso de vida y profesional con la agenda, con la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, con la defensa de los derechos de las mujeres, con la defensa de los derechos humanos. Y muchas veces nosotros sabemos que la agenda
de las personas privadas de libertad já tem uma tendência de ser invisibilizada em esses países e quando se genera e se articula também um enfoque de gênero, sabemos que as discriminações muitas vezes brincam nesse sentido. Assim que é fundamental que tenhamos a oportunidade de debater, compartilhar ideias juntos sobre essa realidade que enfrenta as mulheres privadas de liberdade nas Américas. Agradeço também o apoio de nossa relatoria que foi a exposição. Vocês escutarão o comissionado vice-presidente da CDA, o relator para a direito da exposição da população voluntária, a equipe técnica da comissão militar, que nos ajudado também, nos ajuda nessa matéria. Para contextualizar-lhes um pouco, muito rapidamente, algumas dos aspectos que a comissão ha monitoreado alrededor da agenda. A comissão sempre ha buscado advertir e generar consciência em nossa região sobre o alarmante incremento do número de mulheres encarceladas em nossos países. Nos últimos 15 anos, esta população carcerária feminina ha tenido um incremento de mais de 50%. Assim mesmo, uma terceira parte do total a nível mundial das mulheres encarceladas se encontram nas Américas, praticamente na nossa região, o que justifica a importância desta discussão e tê-la no centro das prioridades da atuação da Comissão Interamericana de Justiça. Explicar este incremento nos últimos anos é algo que depende de muita análise. Há estudos elaborados e, obviamente, que os fatores são múltiplos. Se trata de uma explicação multicausal, que pode passar desde a falta de perspectiva de gênero no sistema de justiça penal em todos os países, o encarcelamento e a abordagem das políticas em matéria de drogas, sem um enfoque de gênero, que está também é uma das causais evidentes desse processo, especialmente em alguns países de maneira mais acentuada. A violência de gênero como um fator determinante em seu involucramento no sistema de justiça penal. A vulnerabilidade e o risco que enfrenta a privação de liberdade, o impacto desproporcionado que o seu encarcelamento ocasiona em pessoas que dependem de elas. Então, muitas das causas hoje nos empurram a ter que ter uma abordagem interdisciplinar para lá. Desde a política de drogas, passando pela política de direitos humanos, pela política de gênero, pela política de funcionamento do sistema de justiça, especialmente do sistema de justiça criminal e as políticas de privação de liberdade nos seus países. É particularmente preocupante que as mulheres que muitas vezes são afetadas e acusadas, por lo tanto estão encarceladas, normalmente estão respondendo a situações que são situações de violência. O fenômeno da exclusão e da pobreza incide nessa realidade de maneira muito explícita. Se tomas um perfil social pelas populações carcerárias, tu vais identificar muito claramente um perfil que está sendo criminalizado por el sistema. A grande maioria das mulheres, además, têm suas famílias, têm seus filhos, o que genera elementos complicadores para esta discussão, em um sentido de exigência por parte das autoridades estatais de generar devidos enfoques que também respeitam a dimensão pelos direitos dos niños e niñas, da unificação familiar e outros aspectos que têm a ver com a saúde e educação, os direitos econômicos, sociais e culturais. O que mais nos surpreende é que também é muito preocupante que muitas vezes as razões ou os tipos penais por os quais as mulheres estão submetidas a um régimen de encarcelamento também passam por delitos menores não violentos e esse é o tipo de padrão de resposta que o sistema genera. E também
De igual forma, muitas das mulheres encarceladas por delitos relacionados com as drogas têm um consumo problemático dessas substâncias e podem ver-se involucradas em temas que exigem também uma dimensão da igualdade de saúde pública nesse sentido. O comissionado Joel Hernández, como é seu relator para o direito das pessoas privadas de liberdade, abordará em seguida diversas considerações que a Comissão Interamericana ha mantenido nesse tema. Eu quero só concluir reiterando a integral disposição da Secretaria Executiva da Comissão Interamericana em poner este tema no centro de nossas prioridades. Necessitamos constantemente o apoio das organizações da sociedade civil para manter essa agenda na mais alta visibilidade por meio de nossos distintos instrumentos e ferramentas de trabalho da Comissão Interamericana. Como já foi acá comentado, estamos trabalhando na elaboração de um informe específico sobre mulheres privadas de liberdade. O comissionado vai ser uma referência, e para que este informe possa ter a capacidade de incidência e que seja devidamente contundente para denunciar um estado de injustiça que secunda esta situação das mulheres encarceladas, será fundamental que nos ajudem na construção dos insumos, das informações e da construção das recomendações que a Comissão orientará os estados da região a implementar. Então, tenho esta convicção de que esse trabalho conjunto que nos permitirá também oferecer como resultado do trabalho da Comissão algo que pode ser útil à luta social, à luta das pessoas que estão enfrentando essa realidade dura, enfrentando um sistema penal machista, administrado por homens brancos em toda a região, com todas suas perspectivas, seus enfoques, seus prejuízos, e é algo que deve ser dito com todas as palavras, o que para nós outros, mais que óbvio, desafortunadamente exige de nós outros também que reiteradamente insistir em incorporar essa linguagem no centro de nossa intervenção pública. Então, quero deixar registrado o compromisso da Secretaria Executiva, orientada por nosso comissionado vice-presidente, de priorizar esse tema, e vocês podem contar com a Comissão Interamericana para ajudar a avançar suas lutas e suas atuações como defensores de direitos humanos. Aqui muitas considerações. So, thank you so very much, Secretary Amaro, for your very critical remarks, and we look forward to working with you. So, we're about to have a riveting discussion here, conversation. We're going to be exploring just what are the most recent trends regarding women's incarceration in the Americas. Who are the women behind bars? How are they coming together and organizing for reform? I'm going to start by introducing our panelists, who will each have about 10 minutes to present. Then we'll have a little conversation back and forth, and then we'll open it up to our participants for Q&A. We're going to first hear from Juliana Borges. So, well-known African-Brazilian researcher, writer, and anthropologist, activist working on issues relating to racism, gender, drug policy, incarceration, and violence. And Juliana, when you were introduced to me a little bit earlier, you were introduced as the Nikichi Taifa of Brazil. It's like, okay, I'm already feeling this. She's part of the National Council of the Brazilian Platform for Drug Policy Reform, a consultant at the Brazilian Bar Association, Sao Paulo section on confrontation, monitoring, and memory of torture and violence, and has published a book on racism in the war on drugs in Brazil, a mass incarceration. So we really look forward to hearing from you. Next, we're going to go to the screen, and we're going to hear from Kenya. Hello, Kenya. Can you hear us? Kenya Cuevas.
She was unjustly incarcerated, and she spent 10 years in prison on a drug trafficking charge. She's now a human rights defender, focusing on those in situations of vulnerability, such as people from the LGBTQI plus community, people deprived of liberty, people living on the street, drug users, people living with HIV, and sex workers. Kenya has been an activist for more than 10 years, and she is the founder and director of the NGO Casa de la Mujeres, which promotes support and assistance to those included in the groups just listed. So welcome, Kenya. And then we're going to go to my colleague right here, the phenomenal Brittany Floyd. She's a youth engagement coordinator at The Wire, Women Involved in Reentry Efforts. She's a social service representative at Washington, D.C.'s Department of Human Services. Brittany is in her junior year in college at the University of the District of Columbia. She was arrested in her senior year, pled guilty to a felony in a plea to prevent her father from being sentenced to life in prison. She's one of the most sought-after millennial leaders in D.C., and she speaks very candidly and articulately about just what it will take to reform justice for women and girls. She's worked on many different projects. She's worked with the Youth Rehabilitation Services here in D.C., the Criminal Justice Coordinating Council, and she's a shining example to the youth amongst her peer group and her elders. And then last, but definitely not least, we're going to hear from Joel Hernandez Garcia. He's a commissioner, a rapporteur on the rights of persons deprived of liberty for the Organization of American States Inter-American Commission on Human Rights. He's the vice president of the Inter-American Judicial Committee, member of the board of directors of the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, and international advisor of the American Law Institute. In the Foreign Service of Mexico, he rose to the rank of ambassador and served in several positions. He served as permanent representative of Mexico to the OAS and chaired the working group to strengthen the IAHRS. He's a citizen of Mexico. So let's give it up for our panel. And we're going to start with Juliana, anthropology researcher and writer and board member of the Brazilian Drug Policy Platform. Take it away, Juliana. Yeah. So, good night. It's a pleasure to be here talking a little bit about my work, and I would like to thank Tuola and Open Society for the invitation and the opportunity. And well, I prepared my speech in English, but I will read because I always said that, but I am my first graduated is in literature, so we need the words to make us to feel more comfortable. So I will talk a little bit about the Brazil situation and incarcerated women there. Brazil is a country built from slavery of Africans and extermination of indigenous people. The violence and the racism are foundational myths. That is something that never ceases to find new ways to express itself. The racism reconfigurates itself, and it's like a virus that is infecting the entire system. The racism infects the people, the relations, the state. So in Brazil, the racism is brutally subtle, such that even black people have difficulty recognizing a racist situation.
Racism infects racists and victims of racism. The process of slavery and racism is a violent process that brutalizes the individuals and naturalizes the idea that people of color are not human beings. And this is so profound that affects the moral and all the aspects of life and of relationships between people and institutions. The construction and affirmation of black people's body as a negative space applied to guarantee control and fear. And when this happens, the punish and the violence turns out in the only grammar in the society. Thus, the control images of colored bodies are constituted as servant, degenerated, criminal, and violent, and therefore need to be controlled and exterminated. When we think gender, this process gets another dimension, more violent. The sexuality of the women of color is crossed by this colonial violence. The Brazilian sociologist Clovis Moura presents this dimension in the definition of the word mucama, a woman slave of the house, with various connotations, from milkmaids to objects of sexual use. And this image remains when it's current to use expressions like a black expression in Brazil. A black person stopped is suspicious and running is a thief. Or when black women are confused as babysitters, the nannies, or as prostitutes when they are in some five-star hotel pool. This is a situation in Brazil. It's a real situation. The woman's criminalization occurs with differences between white and black women. The Brazilian philosopher Sueli Carneiro wrote about the feminine fragility myth that historically justified a paternalistic protection of men over women. The black woman has never been recognized as fragile because black women worked during centuries as slaves on the plantations or in the street as sealers or anything else. As a black intellectual and lawyer called Ana Flausina says, the public control over the black feminine body there has always been present. In 1893, Lombroso, a eugenicist, wrote a book called The Delinquent Woman, where he divided women into categories: normals, criminals, and prostitutes. The black woman was described by him as a group with more sexual and criminal tendencies. So what does all this have to do with war on drugs and incarceration as dead policies? The narrative of war on drugs is a protest for a coordinated ideological action aimed at militarization, serving the real estate speculation of territories and exterminating subjectivities and lives. For 2006 and 2014, the female prison population in Brazil rose more than 500%. Brazil is the fourth nation that more incarcerates women in the world. About 50% of incarcerated women have between 18 and 29 years old, and 67% are black. About 48% in 2017 were mother of children aged 9 years on average, and 50% were heads of their houses when they arrested. And more than 50% didn't finish the elementary school, and 62% of them are in prison for association or drug trafficking. These punishments with a focus on family sexuality provide a framework for the hypersexualized view and discourse on black women, especially in the establishment of unequal power relations. These are perverse relations established by creating a connection between criminality and sexuality, heightening vulnerability. Women's need
women's needs are not the same as those of men in prison, and as a result of the discourse of supposed equality, the violence that these women suffer and continuous disrespect of their human rights in prisons intensified. A desperate example in Brazil is the lack of sanitary towels in prisons, which leads many women to resort to unhealthy practices such as using bread as makeshift towels during their menstrual cycles. Another example is insufficient toilet paper, when it's all well known fact that women use the toilets for urinating more than men. So they have to use another objects, and so it's a degrading conditions. This is why gender is so important when we think about punishment. Pre-trial detention is part of the criminal justice system in 55.6% of cases. A concerning piece of information that demonstrates the failures in the system is that 46% of the cases the defense is replaced, in 75.4% the prosecution is replaced, and in 73.5% the judges are replaced. This means greater difficulties for the accused and distortions in the penalties. The Brazilian criminal system of justice is in some numbers, I will say to you. 84.5% of the judges are white, while 50.4% are black, and 0.1% are indigenous. 64% are men, while 36% are women, and 69.1% of the judiciary serfs are white, while 28% are black. So we must demystify some ideas like the war on drugs is focused in the combat of dangerous drugs. In a recent research, it has been shown that most drug seizures in Rio de Janeiro are small quantities. In 50% of the cases, it was only 6 grams of cannabis, for example. The war on drugs is actually a policy of extermination, a death policy, and the racism is the main ingredient in defining which lives matter. To the extent that the data demonstrates the social vulnerabilities of incarcerated people, it is evident that it was these exposures and deficiencies that lead them to crime and punishment, and not the contrary. Therefore, it is our responsibility to think about alternatives, more harmonious future of radical equalities. When we see information point to the fact that 50% of people in prison have not finished primary school, we can understand that the precariousness of these people's lives and the conditions of vulnerability to which they were exposed led them to this situation. This indicator should help to formulate truly efficient and inclusive educational policies. Other important indicator is to think about infrastructure and access policies to the city. I am participating in a research about homicides in Brazil and about murder of women and inequalities in Brazil. And one of the main indicators is the number of murders, violence, and violation of rights in territories was the basic sanitation. In other words, territories without the minimum conditions such as dignified housing, paved and lighted streets, sanitation, and a wide range of transportation had the highest rates of violence. So when some entities start thinking public policies for cities from the theme of incarceration, it seems to me something interesting for us to dig. In Brazil, there is a policy of expanding armed metropolitan civil guards in cities, when the answer should be the opposite, with the search for alternative conflict mediation
restorative process, municipal agendas that monitor and guarantee rights during criminal proceedings, ensuring access to social assistance policies for both families and former prisoners, for example. These themes directly involve the question of liberties, and for this reason, are just as important to Black women as a basic agenda. We Black women are fighting with eloquent rage for our sons, cousins, husbands, and for our lives in a supremacist society with a racist, sexist, and fascist president in the case of Brazil that choose us as your enemies. We need of support quickly. And I will finish with a quote from Angela Davis, when she said, when Black women move, the entire structure of society moves with them. So if you want a real change, you must fight for our lives. Thank you. We're going to now go to the screen and we're going to hear from Kenya Cuevas, trans rights activist and director of Casa de las Negas Teresias. Can you hear us, Kenya? Sí, claro, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Aquí en México. Mi nombre es Kenia Cuevas y yo soy directora ejecutiva de Casa de las Negas Teresias. Soy una mujer transexual que mi proceso de vida en la infancia fue muy difícil. Yo vengo de una familia disfuncional donde la violencia se presentaba en todo momento y más se presenta cuando yo personalmente empiezo a demostrar como cambios de comportamiento por causas de mi expresión de género. En ese momento, pues con toda la violencia, yo vivía con mi abuela materna, mi abuela pues fallece cuando cumplo 9 años y eso me conlleva a llegar a una situación de calle. Cuando llego a calle, la primera situación en la que yo encuentro como oportunidad laboral es el trabajo sexual. Y en el trabajo sexual, la primera demanda que tengo es el uso y abuso de sustancias psicoactivas, en este caso cocaína en base. Una niña sin experiencia, sin nada de conocimiento del mundo, pues fui presa fácil ante esta sustancia, el cual cuando cumplo más de la mayoría de edad, en esa compra y venta de droga y en una situación de calle, logro entrar al lugar donde venden la droga y en ese momento llega la Policía Federal en un operativo, el cual detectan a la persona que vende la droga y cuando se la llevan y negocian, hubo corrupción en ese momento, regresan por mí y me preguntan que desde cuándo vendo. Llego al reclusorio y en el reclusorio me sentencian a 24 años de sentencia por delitos contra la salud, posesión, distribución y venta. Durante estos años que yo estuve en prisión, busqué una defensoría por parte mía y con el contacto que tenía con las personas de jurídico me ayudan a poder tener alguna serie de beneficios, el cual me empiezo a bajar años. Pero justo en la última rebaja de años que tenía, para compurgarles con 10 años, 8 meses, 7 días, me llega la otra resolución absuelta del delito. Y automáticamente me dejan de libertad con una mano adelante y una atrás, sin ninguna alternativa de reinserción, y empiezo a enfrentarme otra vez al mundo con todos los medios que conlleva el estar dentro de prisión. Yo tenía miedo a la calle, tenía miedo a los perros, tenía miedo a los autos, a cruzar las calles. Entonces, este proceso psicológico violento, pues vuelvo a enfrentarlo al caer otra vez a las calles, porque cuando llego a cárcel y llevo un proceso de vida, pues empiezo a establecer una vida dentro de prisión. Igual, salgo, y bueno, dentro de prisión conocí procesos difíciles. Yo estuve en un pabellón que es dedicado a personas que viven con VIH.
Yo soy una persona portadora de VIH desde los 13 años de edad, por lo mismo de también ejercer el trabajo sexual. Pero me colocan en este dormitorio donde se encuentran todas las poblaciones que viven con VIH y me doy cuenta que las ocupaban como conejitos de India a través de las farmacéuticas. Las farmacéuticas estaban impulsando algunos medicamentos antirretrovirales y se los daban únicamente a las presas y a los presos de Santa Marta para poder saber si eran eficaces. Y en este proceso las personas en prisión se morían y yo vi morir en estos años a más de 200 personas en mis brazos, el cual yo decidí apoyar a estas mujeres y a estos hombres que estaban en el hospital muriéndose a causas del VIH, por el cual no tenían asistencia ni de médico ni de nadie. Entonces decido apoyarlas y en el 2009 hago una defensoría muy importante de la Comisión de Derechos Humanos y esa defensoría logramos que la atención especializada de esta población en específico se llevara a cabo. Y el día de hoy las poblaciones que están en este dormitorio llegan a 800, 900 personas y cuando yo estuve en esos años era la población de 30, 40 personas, aunque diario ingresaban y diario morían. En este término, en el 2016, me toca presenciar en el trabajo sexual, porque cuando salgo decido seguir ejerciendo el trabajo sexual, ya que en México las mujeres transexuales nos encontramos en un proceso violento social, donde no tenemos ningún tipo de derecho garantizado, mucho menos educación, salud, vivienda, trabajo. Y el único alternativa de trabajo es el trabajo sexual, el cual regreso yo a esto, pero decido hacer algo, hacer prevención con mis compañeras trabajadoras sexuales y llevándoles insumos de prevención hasta sus lugares de encuentro, ya que sus horarios de trabajo pues son nocturnos y en el día pues es muy difícil que se acerquen a los servicios de salud. Entonces en ese tenor decido iniciar un proceso de acompañamientos integrales a estas mujeres para que puedan tener un acompañamiento hacia la salud y también a la prevención del VIH. Y bueno, dentro de todo esto decidimos trabajar también en la reinserción social, laboral y económica de estas mujeres, dándoles herramientas dirigidas al fomento económico, porque creemos que estas poblaciones sin tener oportunidades, pues tienen que regresar al mismo círculo vicioso. Y bueno, pues en Casa de las Muñecas hemos tenido una estrategia de trabajo y un proyecto que estamos afinando ya, para poder tener un albergue con reinserción social, económica y laboral para estas mujeres y a poder hacer investigación para poder armar algunas políticas públicas dirigidas a otras alternativas de prisión. Sabemos que las mujeres que se encuentran en prisión, principalmente mujeres transgénero, pues están por criminalización, porque algún sujeto dijo que la robó, delitos menores o por drogas, que consumen drogas y que llevaban su dosis, se las llevan presas. Entonces todos estos delitos son muy menores aquí en México y creemos que a través de un brazalete que existe una posibilidad en la Procuración de Justicia, pues no tenemos al alcance este brazalete, pues ya que cuesta 100,000 pesos. Entonces buscar alguna política pública para que este brazalete sea una alternativa para las mujeres y que no tengan que estar en un proceso tan violento como son las cárceles, ya que a mí, pues, como mujer transgénero, en un penal varonil, pues yo sufrí violaciones, sufrí violencias de todo tipo. Y bueno, en la última alternativa que tenemos de trabajo es una atención especializada integral en un proceso de tratamiento de 3 a 9 meses para poder tener la reinserción con las mujeres. Esto sería en un albergue que estamos planeando abrir en conjunto con el gobierno, ya que este trabajo lo debería de hacer el gobierno y no la sociedad civil. En la actualidad yo tengo un trabajo en el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación Pública, la cual el recurso que yo gano en ese trabajo lo ocupo para poder atender a estas poblaciones a través de una casa que alquilé para poderles darles asistencia y estos acompañamientos integrales. El proceso es que el gobierno no está atendiendo la reinserción, no está atendiendo los proyectos de reinserción aquí en México con las mujeres transexuales. Creen que todavía somos hombres homosexuales, tenemos que trabajar muchos temas con las autoridades para poder tener este impacto.
Y bueno, la metodología de todo este proyecto pues está basado a derechos humanos, a todos los derechos humanos que se nos han violentado, y también volver a creer en estas poblaciones que lo han perdido todo. Yo soy una de esas poblaciones que ha perdido todo en este mundo, no una, sino 1000 veces, y sin embargo les puedo decir que esto me ha hecho una mujer fuerte, una mujer sincera y una mujer tenaz para poder luchar por estos derechos humanos, para poder luchar por el entorno en el que yo me encuentro. Y yo sé que no voy a poder cambiar el mundo, pero sí quiero cambiar mi entorno, quiero sentirme libre dentro de mi entorno y quiero ser una mujer que el resto de la sociedad me pueda ver como un ser humano y no con una etiqueta de ser una mujer transgénero, que vivió con VIH o que estuvo privada de su libertad. Yo estoy muy triste porque yo iba a estar en este evento, pero desgraciadamente la Embajada de Estados Unidos me negó la visa a través de ver que yo estuve privada de mi libertad. El hecho de que yo fui inocente dentro de este delito y a partir de que ya pasaron 9 años, siguen violentándome con este proceso de vida. Y bueno, creo que no se vale, pero voy a seguir luchando para que esto pueda crecer y que la metodología de Casa de las Muñecas, que tiene muchos casos de éxito, tan solo en el primer año de trabajo tuvimos 1800 personas atendidas, queremos que sea una metodología que se pueda implementar en todo el mundo. Porque yo sí creo en las mujeres transgénero que quieren cambiar, que quieren ser unas mujeres libres y que vamos a ser muy felices. Y como lo dije en Colombia y se lo dije a Coleta Besos, pues nuestra venganza va a ser que seamos felices. Muchas gracias. Thank you so much, Kenya. And yes, kisses for Coletta. Coletta Youngers, Washington Office on Latin America. Okay, so now we're going to hear from Brittany Floyd, Youth Engagement Coordinator at The Wire, Women Involved in Reentry Efforts. Let's give it up for Brittany. I work at an organization where we do a lot of work around women and girls here in the District of Columbia. My background is in government here in the District of Columbia. The last agency that I was a part of was the Department of Corrections. My role there was to design restorative programming for women and men returning and reintegrating into the community. One of the barriers that we faced in some of the designing of these programs is that there's a cookie-cutter approach to how we approach incarceration when it comes to gender. We see it as the same. Being though I was in relation to an organization that was leading so much progressive work around women and girls, I wanted to be very intentional to utilize my leadership to say, this is not normal, this is not what it looks like across the United States. In doing that, working closely with the Department of Corrections, we've been able to establish some safe spaces inside the jail, but there's also still a barrier for the women to take advantage of the full service. Some of those barriers is they're not getting the proper care that they need around the mental health treatment. And what I mean by that, some of their issues are being recognized and associated with their criminal background rather than being treated as a public health issue that they're having. So you have a large number, about 87% of women who are incarcerated in the District of Columbia are incarcerated either on sex charges or drug charges. Rather than look at those recurring arrests and take a public health approach, they are continuously recharged and resentenced and subjected to taking on different programmings throughout the punitive system that never are any of them really talking about the public health issue and component that they're facing. My role there was to design a reentry program that was kind of geared to doing that. When we decided to really take the lead and engage with the women, we had an opportunity to say which population of women we were going to engage with. Here in the District of Columbia, in that jail, the women are broken down into a population of 50 and over, a population of women that are utilizing the drug program, and then general population with a risk level that is not violent or they do not pose a threat to themselves or others.
What we chose to do was to engage with the population that were utilizing the drug program. What we were able to observe there is that they're utilizing the drug program within a jail facility, so never are they being held accountable for really is the drug program working. When we engaged with the women, we were able to find, through bringing in credible messengers. Credible messenger is a term that we utilize when we bring someone that is from the community that looks more familiar to the population. So we were able to bring in credible messengers of women that looked very familiar, like the women to conduct town halls. From the data and what we found from intake when women came into the jail, and what we were able to find in those town halls data was that the women during intake were not being honest about drug use and trauma. When they came in contact with someone that was more relatable to them in the jail setting, they were able to engage and confide in that individual, expressing that they have had more long-term uses with drugs, more domestic abuse, and also they were not conscious of their own trauma, whether it was physical or through drug usage. The challenge that we faced is once we collected that data, the small thing that they wanted us to do, which was create a nice fluffy program that was restorative, it did not work anymore. It just didn't, and we were conscious of this. So my new sister here tonight, I'm so happy to meet you. Some of the things that she spoke about that were consistent in the Brazil prison for women, such as their sanitation treatment, the environment itself, as well as them not having gender-specific treatment, is some of the things that came out of the data that we collected. So progressively, we had a government that wanted to take approach on how did they face these issues. The issues that then existed is that a punitive system could never take the approach of restoring a community, let alone a community of women. They could not. It's not possible. That's why we're all here together tonight. We couldn't do this from a systems approach. So when we decided to challenge the government, that looked a lot like them not wanting to acknowledge the data that came out around these issues. And the reason I'm spending so much time in sharing this is because this government here in the district is very male dominated. It's led by a lot of men, even though we have a woman mayor. It's led by a lot of men in the space of the offices that lead the work that is happening. When we challenged the government, they did not want to deal with the issues that came out of the data that we collected. So then you had people who were, beginning to see a reoccurrence of recidivism. So you have folks that worked at the jail, that worked in the community, that were seeing recidivism from people who had key issues. They were being arrested for sex work. They were being charged with drug charges and drug-related offenses. But the reality is that there was no safe space within the community that can support these folks at an immediate response of them reintegrating in society, meaning that once they came out of the jail, there was no system in place to support them, even though that there was an acknowledgement that your charges are charges, but we know you have an issue. There was no restorative space. So now, in my role working at The Wire is a 501c3 organization here in the district. We work directly with women and girls that are coming from at-risk communities and also coming from the punitive system, not just in DC, but also from the Federal Bureau of Prisons. In that work that I'm doing in the nonprofit space, I had to really separate myself from government, because at this time, what we're going into around gender issues, it's not something that you're going to find cities willing to talk about. It's going to take a really intentional effort around collectively working together with coalitions and different groups of women and men, such as our brothers here. It's going to take a lot of collective working together, just because certain governments, certain systems are so rooted in patriarchy that when we begin to address some of these issues that's coming out of the data and advocacy that we have, we're finding that people just want to turn a blind eye, but yet we see an increase in mass incarceration for women. So when we look at justice reform, which is now a really
coin term that is being used, especially when you have a company like Netflix leading this really big short series around justice reform, right? So going into the justice reform space, now we have all this information about how permissible bonds and mass incarceration went directly in alignment throughout the 80s, the 90s, and early 2000s. So you have this spotlight on it now, and what does these patriarchy systems do to kind of still continue that same formula? We now really draw down on women and girls. So going back to categorizing the women as normal, criminal, and prostitute, we see an influx of women becoming incarcerated. We see an influx of toxic sexuality. It's no more consciousness of being a healthy sexual woman, of being intact with what it means to be a sexual woman. Now that is all deemed in this identity of you're a prostitute, you're trying to make something happen to you, and things like that. So when you look at that, and you put it in alignment to the data that shows this influx in incarceration for women, you have to really ask yourself, am I doing everything I need to do to be sure that we do not repeat what we've seen in this first effort of mass incarceration? And that's why I'm so thankful to be sitting here with everyone, because it's going to take a collective effort of all of us working together to make this happen. Systems that are directly rooted in patriarchy are never, ever, ever going to give us the one-up of us saying that we had an issue, that was a problem. They're never going to do that. So it's going to take us intentionally setting core values, guidelines together as a community, and establishing how we go about this. And that's what we see tonight. Some of the guidelines and community efforts that's been established, and how we are being really progressive and transparent in the issues on the punitive system around gender. So when we talk about drug policy and things like that, if we take a lot of the data and information that we're collecting around these issues that is coming out of what we're finding, now we're able to shift the narrative around positive policy and be more transformative. And that's when we go into the transformative justice space. I'm not going to give you guys the spiel of transformative justice. I can go all night. But these are some of the things that I'm individually doing to contribute to the national efforts that's happening around us acknowledging that treatment for women does not look the same for men, but also being very accountable and saying that the punitive system is not responsible for rehabilitation or proper treatment, because the data and the history that we have, we just know that it's not existent for them. It's just not. And I'll leave it there. Our youth are definitely our future. Thank you, Brittany. Yes, indeed. So we're going to now last hear from Joel Hernandez Garcia, a rapporteur on the rights of persons deprived of liberty for the OAS's Inter-American Commission on Human Rights. Thank you so much. I'm very happy to be here with you tonight, and I begin by giving my thanks to Bola Society, Equis Justicia, our presenters here in Mexico. Warm greetings for Kenia, Cuevas, un saludo muy afectuoso para mi paisana. I think it's a terrific idea to start with a drink, with some appetizers before we go into work. The downside is that I had 2 glasses of wine. I cannot concentrate anymore in English, so we switch to Spanish. Esta es una oportunidad fantástica, me encanta estar aquí en este auditorio lleno de mujeres, muchas amigas, que conozco muchas amigas, mujeres muy valientes. Creo que los únicos hombres son los intérpretes, fuera de ahí yo también acá. Pero es un grupo de mujeres muy valientes que han estado involucradas en la causa de derechos humanos, y sobre todo muchos de ustedes que me han acompañado en la relatoría de personas privadas de la libertad. Como ya se dijo al principio, la relatoría de la Comisión Interamericana está trabajando en un informe sobre mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas. ¿Por qué
qué empezamos este ejercicio y hacia dónde queremos? Creo que el origen de este ejercicio tiene que ver con las visitas que hacemos en el terreno a cárceles en nuestra región como parte del trabajo que hace la relatoría. Aquí quiero agradecer el acompañamiento, el trabajo que han hecho dos de mis colegas, queridas abogadas de la relatoría, Sofía Galván, Lorela Menzi, que son el corazón de la relatoría y nos hacen ellos el trabajo que me permiten a mí hacer mi mandato de una manera muy intensa. Pues en estas visitas que hemos hecho a prisiones, necesariamente es parte de nuestro programa visitar las prisiones de mujeres. Y lo que hemos encontrado ahí es la realidad que aquí han expresado los panelistas, lo que ha expresado Kenia, de una realidad dramática lo que estamos viendo en las prisiones de mujeres en nuestra región. Cuando nos acercamos a entrevistarlas, lo que surge de manera inmediata es la causa que las tiene privadas de libertad, y que son delitos asociados con drogas, delitos para la legislación penal del país que se trate, pero cuando vemos el tipo de ofensa, son realmente mujeres que se han visto en las circunstancias de una cadena de tráfico, de una cadena inicial de tráfico, y que terminan siendo la parte, el hilo más delgado de la cadena y por lo tanto una vulnerabilidad para ser detenidas. Es ahí en donde, conversando el tema con mis colegas, surgió la necesidad de que la comisión entrase con mayor detalle en el estudio de las mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con ¿sí? Aquí hay trabajo muy importante avanzado por la Comisión Interamericana de Mujeres, por Bola, por Equis Justicia, que nos ayudó muchísimo a tener el marco teórico para avanzar nuestra vida. Parte también del trabajo que hemos hecho en la relatoría ha sido el estudio de la prisión preventiva como un fenómeno muy recurrente en la región, en donde alrededor del 36% de la población carcelaria en el continente son personas privadas de libertad que se encuentran en prisión preventiva esperando un juicio. Y estos números, este número que menciono como un promedio, ha llegado a niveles alarmantes en países como Bolivia, se ha alcanzado hasta el 80% de población en prisión preventiva, o en Paraguay, donde es alrededor del 70% de personas en prisión preventiva. Hay esta tendencia generalizada en la región de enfrentar el tema de la seguridad ciudadana a través de mayores medidas de tipo punitivo, en las que se encuentran obviamente el recurso al encarcelamiento, que va generando muchas de las problemáticas al interior de una prisión, la principal, el hacinamiento. Pero dentro de este contexto también hemos encontrado en nuestras visitas grupos que han sido históricamente discriminados en la sociedad y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad cuando son doblemente discriminados al interior de una prisión. Y ahí vemos nosotros cómo existen estas situaciones de doble victimización, de grupos como LGTBI, como indígenas, como adultos mayores, personas con discapacidad, y también mujeres que están encarceladas en una situación de vulnerabilidad, porque muchas de ellas son madres de familia que están con sus hijos viviendo en las prisiones, madres lactantes o jefas de familia, y vienen de familias monoparentales, donde la situación de encarcelamiento las ha puesto en
dos consideraciones. Una natural, que es el fracaso de las políticas estatales en la lucha contra las drogas. Hoy es un tema que está en el centro del debate. No es un tema objetivo de este panel, tampoco es un tema que esté estudiando la relatoría, pero es evidente que las políticas de drogas han fracasado en la medida en la que se ha reducido el consumo, pero se ha aumentado el número de personas privadas del consumo. Y lo segundo que resulta obvio también es el fracaso o la ausencia de políticas criminales en donde el Estado, como garante de la vida y la integridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad, tome en cuenta que tiene deberes especiales frente a las personas privadas de la libertad. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero en el caso Vélez contra Panamá y en otros, ha establecido que las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan de esas obligaciones, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. Y aquí está precisamente la situación de las mujeres privadas de la libertad por razones de drogas. En la relatoría, uno de los objetivos ha sido el de abatir la prisión preventiva en la región. El más reciente informe que produjo la comisión data de 2017. Y en ese informe lo que buscó la comisión es dar herramientas a los estados para ir a medidas alternativas a la prisión preventiva. No lo tengo que decir aquí, estamos en un grupo de conocedores conocedoras del tema, pero el hecho de la prisión preventiva vulnera también el derecho a la presunción de inocencia, para empezar. A partir de ahí deriva toda la problemática que ella nos hablaba de una realidad que es que el brazalete electrónico resulta muy caro y que este no es accesible para todas las personas. Hay otras medidas alternativas que se han intentado sin mucho éxito. En Brasil hay una medida, me parece, es un buen ejemplo en la región, que es de las audiencias de custodia, pero aún así las audiencias de custodia no han logrado tener la eficacia que se desea para abatir el número de personas privadas de la libertad. Y en otros países hay algunas políticas que les llaman procesos abreviados. El sistema americano es plead guilty, en donde las personas tienen que asumir una responsabilidad, siendo muchas veces para poder tener un proceso abreviado. Entonces, hay este problema de un alto número de prisión preventiva, hay medidas alternativas que no han sido eficazmente puestas y como consecuencia de eso tenemos hoy en día este número que ya comentaba el secretario ejecutivo, un aumento en los últimos 10 años, últimos 15 años, y un aumento en la población carcelaria del 51.6%. Bien. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo en el tema de mujeres privadas de la libertad? Primero, ya lo decía, hay un aumento del encarcelamiento de las mujeres por motivos de drogas. Segundo, hay un impacto diferenciado del encarcelamiento de las mujeres. Y tercero, hay una afectación del encarcelamiento contra personas pertenecientes a grupos en situación especial de drogas. El aumento del encarcelamiento de mujeres deriva principalmente del endurecimiento de las políticas criminales en materia de drogas, pero también en una falta de perspectiva de género para abordar la problemática.
estas políticas criminales no están considerando, y creo que aquí está el centro del problema, no están considerando primero el bajo nivel de participación dentro de la cadena de la actividad comercial y de tráfico de drogas. No están considerando la ausencia de violencia en la comisión de estas conductas. Tampoco el impacto diferenciado del encarcelamiento de las personas respecto de su rol en la sociedad. Hay una falta de enfoque de reinserción social en las políticas penitenciarias. Kenia nos ha hablado de políticas de reinserción. Es un fenómeno además que observamos también en la región cuando salen las personas de la cárcel. Nadie se ocupa de su reinserción y no tengo que abundar aquí en la problemática que esto se debe. Y también hay al interior de las prisiones una situación de violencia y de exclusión social y laboral a las cuales las mujeres se han visto históricamente afectadas en la vida. Hemos nosotros en la comisión establecido que los estados tienen el deber especial de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir y erradicar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres con base en los postulados de la Comisión de Belém do Pará. Cuando esto se ve al interior de una prisión, lo que observamos es que los riesgos a los cuales se enfrentan las mujeres en la vida cotidiana se acentúan cuando se encuentran privadas de la libertad y bajo el control de las autoridades del Estado. Esto que nos preguntaba Juliana de la situación de las mujeres brasileñas, lo vimos en la visita reciente que hicimos, la visita en loco que hizo la comisión en noviembre del año pasado a Brasil, donde fuimos a una cárcel de mujeres, ahí me acompañó Ivana Silvestre, y pudimos ver exactamente lo que Juliana decía en esa prisión. Y lo que es natural es que en estas prisiones hay una ausencia de perspectiva de género en la implementación de las políticas penitenciarias, ¿no? Lo decía Pablo, los directores de prisión son hombres y blancos, entonces hay una auténtica falta de perspectiva de género. Y ¿qué es lo que observamos en estas visitas? Pues es la ausencia de centros de detención adecuados. En ocasiones no hay una separación clara al interior de una prisión entre hombres y mujeres. Hay una inadecuada infraestructura penitenciaria. Muchas veces encontramos a las mujeres con sus hijos viviendo en unas condiciones de insalubridad, no solamente carentes de los recursos básicos, sino hasta de insalubridad. Hay una falta de atención médica de acuerdo a sus condiciones de género. Nosotros en las visitas a visitar los pabellones médicos, simplemente la realidad es que no hay la atención debida para que puedan realizarse exámenes, mamografías a mujeres, condiciones higiénicas. ¿No? Hay mayores dificultades para la reinserción social y en general una gran situación de vulnerabilidad. Es muy elocuente ver cuando vamos a la prisión que cuando estamos visitando las prisiones de hombres están llenos de visitas de mujeres, las esposas, las novias, las compañeras, las hijas, los hijos. Cuando va uno a las prisiones de mujeres no hay visitas. Están realmente muchas de las mujeres. Y también hemos encontrado, esto nos pasó en Río de Janeiro, una mujer española de la tercera edad que había sido nula, había sido detenida en el aeropuerto de Río y estaba totalmente sola.
ausencia de los consulados que no se acercan a visitar a sus nacionales que se encuentran, a mujeres que se encuentran detenidas. No entro por aras de final del tiempo a las medidas alternativas a la prisión preventiva que la Comisión ha puesto en el informe. De hecho, hay ejemplares del informe, de la guía práctica del informe aquí en la mesa para que le interese, están los trabajos todos en nuestra mesa. Quiero entrar más bien a explicar brevemente lo que estamos haciendo. Nos hemos dado cuenta ante esta situación de vulnerabilidad de mujeres que se encuentran privadas de libertad en una manera cada vez más frecuente, cada vez más presente por delitos relacionados con drogas. Nos hemos tomado la tarea de desarrollar un informe que se lleve a cabo un diagnóstico de la situación con base en la información que la Comisión ha venido recabando de la región, con el propósito de hacer recomendaciones muy específicas a los estados sobre la manera de dar un trato humano digno a las mujeres privadas de la libertad. Hay trabajo, ya decía, muy importante, avanzado por varias organizaciones, que nos sirve a nosotros de punto de partida y de marco teórico, pero nosotros creemos que el valor agregado que le puede dar un informe a la Comisión es el de recoger los estándares interamericanos que tanto Comisión como Corte Interamericana han desarrollado alrededor del tema general de personas privadas de la libertad, pero también de los temas relacionados con género. No solamente nos daremos a la tarea de hacer esta investigación de cuál es el acervo de estándares que ha desarrollado el sistema interamericano, sino también sentimos nuestra responsabilidad sobre las disposiciones convencionales, llevar a cabo una interpretación de estas normas para avanzar estos estándares, para avanzar futuros estándares de atención a el grupo de mujeres privadas de la libertad. Yo creo que, para concluir, creo que Kenia está cambiando el mundo. Al cambiar su entorno, sí está cambiando el mundo. Me ha emocionado mucho escuchar y me emociona mucho poder compartir este proyecto que se ha embarcado la parte de nuestra metodología incluye distribución y llenado de cuestionarios que son actores interesados. Entonces mis colegas de la comisión estarán distribuyendo ese cuestionario porque nos es muy importante poder contar con la opinión de ustedes, con sus experiencias que ustedes hayan tenido alrededor de ese tema. Otra vez, muy agradecido por esta invitación, muy agradecido por su interés en nuestro trabajo. Thank you so very much. We're really looking forward to the upcoming report from the Commission on Women and Incarceration. This has indeed been a very fruitful and substantive and eye-opening conversation from a group of phenomenal women and men who have rejected repressive patriarchy, shall we say. We've talked about and looked at a lot of the similarities between women incarcerated in the United States and in Latin America. We've looked at some of the trends. We've looked at some of the similarities in terms of the sanitary situation, specifically gender as a factor. We've talked about electronic monitoring and just the importance of gender responsive programming in the life. I was going to raise a question, but what I want to do is open it up to the audience to see if anybody has any questions or comments you want to raise. If you do, is there a specific protocol with microphones, or should they just stand up?
chair's microphone. We have that, so. We have a question right here, or comment. And just raise your hand and she'll come to you. And please let us know who you are. First of all, thank you for presenting, particularly those of you that have been in the system. My name is Susan Cruz. I know that this is about the Americas, and as someone who's from El Salvador and continues to work in the Northern Triangle, I want to point out that what you said, that this is an extermination, it really truly is. When women cannot own their bodies and they cannot be truthful, as Brittany said, about the abuse that they have been subjected to and the issues that they encounter because they stand to lose their children and they stand to lose their humanity, it is a system that is designed to exterminate those who bear the children and who carry on the humanity of their communities. So, having been in the system myself and currently working within the system, I want to ask those of you that have been in the system and are now doing this work, how do we galvanize more of us to do this work, given all the challenges that we face? I have a felony conviction from over 25 years ago that I still have to explain whenever I apply for a job. It's a life sentence that never goes away. And just like Kenya, I have also encountered barriers to be able to do the work that I do. I have to be tough decisions, and so it's how do we galvanize? How do you make it so other people can do this work? Because as we can see in a room full of mainly women, we're the only ones that really care about this. Anyone would like to respond? I didn't share much about me being incarcerated, but in 2013 I was charged with federal conspiracy and indicted for large substances of drugs. My father's identified as a lieutenant in the cartel. I became incarcerated on my senior year, so the passion that I had behind, the statements that I shared earlier stems from me over these last 5 years being subjected to being identified as a felon, being associated with all these different titles and stigmas around having a record. A way that I've really been able to mobilize other women and other young leaders, young men as well, is really being intentional about how I share my relatability. So, on the surface, a person might look however they look, but once you're able to create a safe space and a relatable conversation, you're able to find things you never could imagine. This is funny, I lied to someone in this room when I came in because I didn't believe that we shared relatability. And then I turned around and told the truth and found that we were more common than I could imagine. So again, I think in mobilizing other people to do this work, it's really about creating that relatability for people. Some men that experience toxic masculinity is really getting them to see that this could be your mother, your sister. This is probably someone within your family. You're just not in tight communication to them. Technology is a thing now. You have all these YouTube videos where people are doing crazy stuff, and then you have somebody talking you through this really nice narrative. But we have to get really creative in infotainment, meaning that we use the same thing that is entertaining to share information. Me, as a 23-year-old in a leadership position, infotainment is how I'm able to grasp the attention of other potential young leaders and people that I feel share the same experiences as I. And that's how I really help them to mobilize themselves, not even me mobilize them as if I'm some type of savior or anything, but really just getting them to take a look within themselves, doing it within a safe space, and just amplifying their voice with authenticity. I like that, amplifying voice with authenticity. Thank you for that, Brittany. Did anyone else want to share? Let me see, do we have another question or comment? Coletta? Thank you. First of all, on behalf of WOLA and Equis Justicia para las Mujeres, I'd really like to thank all of you for being here, and I'd like to thank our panelists. This has been an amazing and rich discussion. And I, in particular, want to thank the Inter-American Commission on Human Rights for the leadership that you are playing on this issue in the region. I think that the report on pretrial detention that you talked about really made a tremendous difference in getting governments to move from rhetoric to reform.
management efforts to get this issue on the map in Latin America at least. I think it is on the map now, but getting governments to go from recognizing that's a problem to actually doing something about it is very difficult. And so I really think that the report is going to be a very important tool for us in our advocacy efforts, and we of course want to do everything we can to help you produce that report and help shape the recommendations as civil society. And finally, just to conclude and ask Kenya to say something about it, I think that it is so important that people, as you have said, who have been in prison, who have suffered from the injustices of the system, are the ones driving the research and the development of policy recommendations around this issue. So, voy a cambiar, switch to Spanish, because I'm going to talk to Kenya for a minute. Kenya es parte de un grupo de mujeres quienes han estado en prisión en México, tienen varios años ya organizándose. También participó en un taller que se llevó a cabo en Bogotá, el primer encuentro regional de mujeres quienes han estado en prisión. Entonces, Kenya, no sé si puedes reflexionar un rato nomás, porque nos falta tiempo, pero ¿cómo tú piensas que ustedes pueden contribuir al informe que la Comisión está haciendo y cómo están organizándose a nivel regional ahora en América Latina? Gracias. Bueno, en la reinserción social de estas mujeres, también en la reinserción que se puede dar dentro de prisión. Estamos también pensando en la amnistía de las mujeres trans que por criminalización y por cuestiones de drogas se encuentran dentro de prisión. Estamos generando también con el gobierno de la Ciudad de México tratar de impulsar campañas con el Senado de la República para poder impulsar la amnistía a las mujeres y principalmente, bueno, o sea, todas las mujeres, pero las mujeres trans que se encuentran en penales varoniles donde se enfrentan a otros tipos de violencias, pues queremos que se revisen los casos, ¿no? En Casa de las Muñecas lo que hacemos es apoyar a estas mujeres porque salen sin ninguna documentación, sin ninguna herramienta para poder tener la reinserción. Y lo que estamos haciendo es acompañar en este proceso para tramitar sus documentos y así sean beneficiarias a los servicios sociales que da el gobierno. Aunque a veces tarda mucho tiempo, logramos generar esta empatía con las autoridades para que se puedan generar lo más antes posible. Aparte de que también estamos haciendo grupos de autoapoyo y estamos haciendo una red de mujeres que estuvieron privadas de su libertad para poder fortalecernos y para que también estemos haciendo trabajo en conjunto con otras mujeres que todavía están dentro de prisión. Darle voz a las mujeres trans y que viven en prisión y que también viven con otra vulnerabilidad, porque sabemos que el contexto de las mujeres trans en México es muy violento, ya que ocupamos el segundo lugar a nivel internacional en transfeminicidios. De hecho, disculpen porque el día de hoy yo no he dormido precisamente porque ayer mataron a una compañera y ahorita estando en esta conferencia me acaban de informar que lo van a dejar de libertad al sujeto que lo detuvieron, precisamente porque las autoridades no investigan los actos de violencia. Así pasa cuando alguien te acusa, no investigan y lo único que hacen es meterte en prisión. Y colocarte en una prisión en México es como colocarte en un pueblo sin reglas, sin leyes, donde la corrupción y el crimen organizado siguen prevaleciendo, donde las drogas siguen vendiéndose dentro de prisión y las personas que ingresan estas drogas dentro de prisión son las mismas autoridades. Entonces sí tenemos que hacer algo. Agradezco que la Corte Interamericana a través de su informe pues queremos impulsar todo este tema en México que todavía es algo tabú y también sensibilizar a las regiones, a las comunidades a través del trabajo que estamos realizando en Casa de las Muñecas. Y la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Entonces,
vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando y la verdad es que hay mucho camino por recorrer. Las mujeres sufren en este contexto, viven con mucho sufrimiento, mucho rencor y hay que ayudarlas a que puedan tener psicológicamente una sanación. Thank you so very much for that. I think we are just about at our time. I want to thank all of our panelists, Paolo Bravo, Juliana Borges, Kenya Cuevas, Brittany Floyd, and Joel Hernandez Garcia for a phenomenal event here. As I said before, I really look forward to the report that will be coming out, and really thank the organizers of this event, Open Society Foundations, Washington Office on Latin America, and the Equis Justicia para las Mujeres. thank you. And Coletta Youngers, Sohelia Caminos, and everyone else, and everyone who was out there as well. Do you want to make some final No, I just said what I wanted to say, yeah. Okay. So again, thank you so much, and stay tuned.